Well, good evening, everyone. This is Zach here with the launch pad, and thank you for joining us here on the pad. We're here for the live launch coverage of the SOYUZ 2.1A launch here tonight, carrying the CAS500 satellite-1, along with over 20 other Rideshare satellites. We're just doing a really casual hangout here tonight. Most of the coverage is just going to be taking a look at what they're talking about in Russia. I do not speak Russian, so we're going to be just talking a little bit about what we do know about the actual launch, but we're going to take a listen in and hear things going. We did hear over an hour ago they were go for fueling, so everything was looking good for that. They always have some really amazing views of people on the pad, quite close to the countdown time, but we're currently 50 minutes away from the launch attempt of tonight's satellites, and things so far have been looking good. It's going to be launching into a Sun-synchronous orbit at 497.8 kilometers, or 310 miles. I'm going to be keeping their audio down kind of low here, just because they are going to be speaking Russian the whole time for it. This is going to be the 408th launch from this launch platform, the 116th launch of a SOYUZ 2 rocket in any variant. It's a great view of the rocket as it's getting its final preparations. Fueling has begun for it. And yeah, we're just hanging out here. If you don't follow us, join us over on Facebook or Twitter, and you can also join us in our Clubhouse chat tonight. We tweeted that out and posted on our Facebook if you are interested in joining us for that. Yeah, my name is Zach. I'm the host here at the launch pad. Here at the pad, we try to cover everything space flight, space engineering, and the future of space. And you're watching our live launch coverage again of the SOYUZ 2.1A rocket live from Kazakhstan here. Does look like the weather is a little gloomy right now in some of the regions that they're showing the weather of, but so far we haven't heard anything of any issues with the actual launch attempt, as they did have a go for fueling. So we're just waiting to hear more. I'm going to be keeping my eye on Twitter, and we'll see what is going on. We're going to see also if we can find any English coverage. They don't normally do any for these launches. But that is why we are here, and we're excited to have you with us. If you have any questions, let us know in the chat. We would love to try to answer those for you. As we go through the night, we'll talk a little bit more about the different satellites that are on board. As I said, there are over 20 satellites that are on board, number of first satellites for a number of groups and countries, as well as many satellites that will be deploying several payloads as well, including the UniSat 7, which actually has, I believe, 7 or 8 payloads on board. Testing a number of different CubeSat technologies. So lots of demo sats and different things there. So lots to come, but I'm going to take a little break. We'll listen into what they're saying. Again, if you have any questions, let us know in the chat. Use the hashtag, and we will be back.
Мы попросили Михаила проанализировать зарубежные практики переноса запусков и сравнить их с отечественной концепцией обеспечения безопасности ракетных стартов. Михаил, приветствую. Мы тебя видим прекрасно, выглядишь уверенно, к эфиру готов. Слышишь ли, видишь ли ты нас? Доброе утро. Да, вижу, слышу замечательно. Тогда тебе слово, твой комментарий. Безопасность у них, безопасность у нас. Это крайне интересно, особенно в связи, так сказать, с текущими событиями. Переносы пусков ракет случаются у всех стран. Это абсолютная норма. Но если сравнивать, насколько часто это происходит у нас и, например, в Соединенных Штатах Америки, у НАСА или у SpaceX, то нужно сказать, что у зарубежной стороны переносы происходят гораздо чаще. Причем основной причиной становится погода. Компания SpaceX даже публикует погодные карты того, как будет происходить запуск. И сколько процентов за то, что он состоится, а сколько процентов за то, что он не состоится. Причем повлиять на это могут и ветер, и близкие грозовые фронты, и какие-то циклоны. В России требования погодные гораздо строже и гораздо жестче. И у нас ракеты взлетают даже когда погода, совсем, можно сказать, нелетная. Если переносы происходят с российской стороны, то это происходит чаще всего из-за необходимости дополнительной проверки каких-то технических параметров. Ну и здесь надо, видимо, напомнить, что это всегда решение, которое принимается коллегиально, решение, принимаемое государственной комиссией. И здесь действительно стопроцентная точность, ответственность и осознание, так сказать, того, насколько важно это дело. Миш, другой вопрос еще. Россия на международном рынке пусковых космических услуг. По этому поводу несколько слов. Есть ощущение, что мы в очередной раз сегодня подтверждаем конкурентоспособность на этом, в общем-то, довольно жестком бизнес-поле. Да, всегда хорошо, когда проходят дополнительные коммерческие запуски, когда страна показывает, что она способна собрать пул космических аппаратов из стран, которые ей доверяют, и говорят: да, запускайте наши космические аппараты. Поэтому мы будем смотреть дальше, но то, что происходит у глав космоса, такие коммерческие запуски, это чрезвычайно хорошая тенденция. И хочется надеяться, что чем дальше, тем больше будет таких пусков. Кстати сказать, чуть забегая вперед, вот буквально несколько минут назад на лентах информационных агентств появился очень комплиментарный комментарий французской стороны в связи с предстоящим с восточного запуском OneWeb. Это вот как раз к вопросу о конкурентоспособности. Миш, личный вопрос, если позволишь, этим прекрасным утром понедельника. Мы говорим о том, что летит большой, важный спутник наших корейских партнеров. И еще некоторое количество спутников учебных, CubeSat'ов, небольших. Это ведь замечательно, что школьники, студенты, аспиранты в этом деле участвуют. И приходилось ли тебе когда-нибудь участвовать в сборке спутника, пусть даже учебного? На самом деле, в прошлом году я участвовал в одном из мероприятий Сириуса, учебного детского центра, и как раз оно было связано с созданием спутников. Поэтому вполне возможно, что я видел, как собирается тот спутник, который будет стартовать в этом пуле этого запуска. И на самом деле ощущение очень странное, когда ты впервые видишь CubeSat, потому что это маленький кубик со стороны всего 10 сантиметров, ты на него смотришь и не совсем понимаешь, как туда можно запихнуть все внутреннее устройство, чтобы он стал не просто игрушкой, а серьезным космическим аппаратом, чтобы он выполнял на орбите свою работу. И это удивительное чувство. У нас будет еще сегодня в прямом эфире, собственно говоря, один из руководителей тех замечательных студентов, аспирантов, которые собирали спутники, отправляющиеся на орбиту. Считаешь ли ты это хорошим методом профессиональной ориентации? Такого рода проекта? Конечно, я уверен, что разработка и создание космических аппаратов в ближайшие десятилетия будет одной из серьезных трендовых профессий. То есть роль космоса будет увеличиваться со временем, по крайней мере, в ближайшие годы. И поэтому, если человек с детства умеет собирать спутники и интересуется этим, он всегда найдет себе работу. Спасибо, Михаил. Как всегда, интересно, информативно, эмоционально. Удачи, спасибо, что был эти несколько содержательных минут с нами. Михаил Котов, научный журналист, обозреватель из Санкт-Петербурга, был в нашем прямом эфире.
Под обтекателем ракеты космический аппарат CAS500-1. Это спутник дистанционного зондирования Земли Корейского института аэрокосмических исследований. Again, if you're just joining us, welcome. My name is Zach. I'm the host here at the Launchpad, and you're here for our live, really casual coverage of the SOYUZ launch here tonight. We are currently 36 minutes away from liftoff. We have heard confirmation from the ground that they have fueled the rocket completely and it is ready to go. There are 38 satellites aboard tonight's launch from 18 different countries. This is the first ever fully commercial mission managed by the GK launch service in Russia, and the launch is from Kazakhstan here tonight. It's going to be launching. Countries that are included in the launch tonight are Russia, Japan, Canada, UK, Brazil, Greece, Israel, Israel, Argentina, Italy, and many others, over 18 countries. If you go to our YouTube channel and go to the description, you can see where it is. It's going to be launching into many different altitude orientations over the course of deployment here this evening. And we are just getting some more details as the night goes along. Very casual. If you have any questions, let us know in the chat. If you want to join us over on our Clubhouse discussion, you can head over to us on Twitter or Facebook and find the link to join us there. Just come hang out, talk about Soyuz, talk about rockets, and go from there. So tonight there is one main satellite, which is the CAS500-1, 7 small sats, 24 CubeSats, and 6 NanoSats. The first orbit is going to be at 498.7 kilometers. The second orbit is going to be at 592 kilometers, and the third orbit at 550 kilometers. There are going to be a couple different separations and staging here tonight, as this is a 3-stage engine cutoff rocket, depending on the altitude and the separation at that point. Again, if you have any questions, let us know on the chat. If you're new, welcome. Here at the Launchpad, we cover everything space, spaceflight, space engineering, and the future of space, and we'd like to welcome you here. Normally, we cover everything SpaceX, Rocket Lab, Astra, Virgin Orbit, and things like that, and tonight we thought we'd just try to carry a little bit of Soyuz for you. So, welcome, and we will talk to you in a few moments. В 1990-х годах, первый запуск осуществлен в 2000 году, 9 февраля, и его создание было признано для того, чтобы максимально полностью использовать энергетические и эксплуатационные характеристики имеющихся модернизируемых или вновь создаваемых ракет-носителей. В настоящее время разгонный блок «Фрегат» совместно используется с РН типа «SOYUZ 2». Также нами было осуществлено 4 запуска с РН «Зенит» с использованием РБ «Фрегат СБ». Основные отличия модификации разгонного блока «Фрегат» заключается в разной заправке топливных баков. Есть фрегат базовый, без дополнительных топливных емкостей. Есть фрегат с малыми доп. Емкостями, есть со средними. Данная модификация, которая идет со средними доп. Емкостями, она также называется фрегат МТ. Есть фрегат со сбрасываемым блоком баков. При запуске CAS500 и попутной полезной нагрузки будет использоваться базовый разгонный блок «Фрегат» без каких-либо дополнительных топливных емкостей. Ну, основа конструкции разгонного блока «Фрегат» — это 6 сферических емкостей, 2 из которых используются как приборные отсеки, а 4 используются как топливные баки. Это максимально оптимально использует объем для разгонного блока, чтобы как можно больше места дать для размещения полезной нагрузки. Ну, «Фрегат» является универсальным. Он запускается с 4 космодромов. Это и Восточный, и Плесецк, Байконур, Гвианский космический центр. И может выводить полезные нагрузки на абсолютно широкий диапазон орбит, как на высокоэнергетические, так и на отлетные траектории. Также существует возможность выведения попутных полезных нагрузок и разведения их по разным высотам и наклонениям. Включение двигателя может быть 10, в настоящее время реализовано 7 включений. В запуске CAS500 также планируется 7 включений. На «Фрегате» установлены 2 двигательные установки. Это, конечно же, маршевый двигатель, который необходим для создания импульсов скорости,
и выведения аппарата в заданные точки. Также используется двигательная установка системы обеспечения запуска, которая непосредственно используется для запуска маршевого двигателя и для обеспечения ориентации, стабилизации головного блока и разгонного блока. Полет фрегата проходит автономно, без вмешательства Земли, по ранее разработанному полетному заданию. Точность выведения обеспечивается системой управления, установленной в разгонном блоке фрегат. Повышение точности достигается за счет использования аппаратуры спутниковой навигации, которая приводит замеры по состоянию разгонного блока фрегат на орбите, по вектору состояния, и эту информацию передают в систему управления. Это именно аппаратура датчика, которая стоит на фрегате, и по сигналу, по информации со спутников определяет свое местоположение. Максимальное время работы составляет порядка 48 часов, но по осуществленным запускам максимальное время, которое было обеспечено в процессе выведения, составляло порядка 12 часов. 48 часов – это сколько максимально фрегат может существовать, делать какие-то операции, насколько у него хватит энергопитания борта. Максимальное количество выводилось 73 аппарата, это основной аппарат и 72 попутных. В принципе, можно было бы и больше вывести, но это всегда зависит от характеристик основной полезной нагрузки и, конечно же, от попутной нагрузки, что это за аппараты и куда их надо вывести. Для данного запуска также используется базовая модификация РБ-фрегат. Нынешний запуск, третий в этом году, с 31-й площадки космодрома Байконур. Собственно, именно ее сейчас мы все видим в прямом эфире. Мы уже показывали тоже в прямом эфире, как отсюда происходил запуск грузового транспортного корабля «Прогресс МС-16» и уникального космического аппарата «Арктика-М» номер 1. Но сегодня у ракеты «СОЮЗ-2» и разгонного блока «Фрегат» особая миссия. Это первый коммерческий запуск 2021 года. Обеспечивает его российская компания «Главкосмос» пусковые услуги. Это совместное предприятие Главкосмоса, которое входит в госкорпорацию Роскосмос и международной космической компании «Космотрасс». Основные задачи Главкосмоса – пусковые услуги, организация и координация коммерческих запусков ракеты «СОЮЗ-2» с отечественных космодромов. Контракт с Корейским институтом аэрокосмических исследований на запуск космического аппарата CAS500-1 был подписан компаниями Главкосмоса и Главкосмос пусковые услуги в 2017 году. Планируется, что вскоре к первому CAS500 присоединится второй аналогичный аппарат. О перспективах коммерческого космоса в интервью генерального директора компании «Главкосмос пусковые услуги» Александра Серкина, которое записано накануне запуска на месте событий на космодроме Байконур. В 2017 году, в апреле, была создана компания «Главкосмос пусковые услуги». Она была создана решением госкорпорации «Роскосмос». Компания является оператором коммерческих запусков с российских космодромов. Пуск, который мы сегодня с вами будем наблюдать, работа над ним началась приблизительно тогда же, чуть более 3 лет назад, с подписанием контракта с заказчиком основной полезной нагрузки аппарата CAS500-1 Института аэрокосмических исследований Кореи. Приблизительно тогда же, параллельно или чуть позже, нами была начата работа над общим обликом миссии, над поиском и работой с теми заказчиками, которые в итоге выступили заказчиками запуска попутной полезной нагрузки. Это разные аппараты массой от 200 килограмм до совсем маленьких спутников, которые могут поместиться на ладони. Всего в итоге в пуске участвуют заказчики из 18 стран. Будут выведены в космос 38 космических аппаратов. Это достаточно сложный пуск, над которым работала большая кооперация. Разгонный блок «Фрегат» сформирует для всех аппаратов, участвующих в запуске, 3 целевые орбиты. Первая орбита для основной полезной нагрузки аппарата CAS500-1, вторая и третья орбиты для остальных участников этого пуска. Но этот пуск сложный не только с технической точки зрения, он сложен также еще и потому, что основная работа, последние этапы подготовки к пуску, работы на космодроме, работы по проведению необходимых испытаний, наземной экспериментальной отработки в Москве при подготовке к пуску проводились на фоне сложной ситуации в мире, вызванной пандемией коронавируса.
Мы много общались по этому поводу как с нашими заказчиками, так и в целом этот вопрос активно обсуждается последние полгода или более в мировом космическом сообществе. И многие задают вопрос, какая должна быть роль и поддержка государства для того, чтобы космический сектор продолжал развиваться, какая необходима поддержка компаниям. Сегодня прекрасный пример, как поддержка госкорпорации Роскосмос, нашего правительства российского, помогла нам всем приехать на космодром, подготовить большое количество аппаратов и быть сегодня здесь, иметь возможность наблюдать за этим пуском. Цели и задачи аппаратов совершенно разные. Задачи основной полезной нагрузки — дистанционное зондирование Земли, то есть это съемка земной поверхности в оптическом диапазоне с высоким разрешением в гражданских целях. Заказчиком аппарата является Министерство Республики Корея. Другие аппараты, запускаемые в этом пуске, среди них есть очень интересные проекты. Например, аппарат компании Astroscale японской, созданный с целью демонстрации технологии уборки мусора с орбиты. Космическое сообщество ввиду интенсификации освоения космоса, в последние годы особенно, очень обеспокоено тем, что мы все будем делать с тем количеством космических аппаратов, которые выходят из строя, но при этом остаются десятилетиями на орбитах. Вот один из аппаратов, запускаемых в этом пуске, должен продемонстрировать систему, которая позволит стыковаться с частями такими на орбитах, представляющими космический мусор, и продемонстрировать успешное сведение такого мусора с орбиты. Другие аппараты, запускаемые в этом пуске, среди них есть также спутники ДЗЗ. Это аппараты компании Axel Space японской, которая запускает сегодня с нами 4 аппарата груз, аппарат Наджм-1, Королевство Саудовской Аравии. Это также ДЗЗ. Есть очень много научных аппаратов формата CubeSat, связные аппараты, аппараты демонстрации технологий, студенческие спутники. Мы очень гордимся тем, что сегодня на ракете «Союз» будут выведены спутники из России в рамках проекта «Дежурные по планете». Поэтому ждем и настраиваемся на хороший запуск. Основной целью создания компании было продвижение российских средств выведения, российских ракет-носителей и услуг по запуску на мировом рынке. До сегодняшнего пуска нами были организованы запуски попутных полезных нагрузок в рамках федеральных космических пусков госкорпорации Роскосмос. Тогда выводились небольшие аппараты в космос от формата CubeSat до малых космических аппаратов массой приблизительно 100 килограмм. Сегодняшний пуск особенный, он целиком коммерческий. Это важный шаг вперед для всей компании. Мы долго над ним работали. Над ним также работала вся кооперация Роскосмос. Это Самарский космический центр «Прогресс», производитель ракеты «СОЮЗ-2», НПО имени Лавочкина, разработчик и изготовитель разгонного блока «Фрегат» и организация, которая отвечает за средства адаптации в этом пуске, «Цинки» и многие-многие другие. Помимо этого пуска мы готовим уже следующие. In the world, but we believe your engineers are just great. Whenever we discuss kind of a technical discussions about fit check or separation test, we believe your team are so credible. So we feel very comfortable to work with you. So thank you, GK Launch Services. We are so excited to see the successful launch soon. Go, Elsa D! It's now time we take a look at the activities of our other Japanese partner, Axel Space Corporation, launching in total 4 Earth observation satellites with us today, Grus 1, B, C, D, and E. Okay, and let's find out what they exactly will be doing in orbit. Sure, let's find out. Yes.
We're very excited for these 4 additional satellites, GRUS 1B, C, D, and E. These 4 satellites will be addition to the 1A satellite that we have launched previously. With 5 GRUS satellites, AxoGlobe will now be able to cover the entire globe with a revisit rate of only 3 days. AxoGlobe is truly our vision to empower anyone with access to space technology, to provide them with actionable data so that they can make more informed decisions. Now with AxoGlobe, you no longer have to own your own, but you can just access our data. Axospace has always been working very hard to achieve our vision of space within your reach. So Axospace, we choose launch provider, not just based on the pricing, but also based on relationships. For us, choosing a launcher is a very, very important decision. So we take into considerations the relationships that we have been building so that they understand what we are looking for. Of course, price is important, and of course, they need to take us to where we want to go. But again, a strong relationship is what we value, because at the end of the day, this is truly a partnership. And that's why we chose GKLS for a very important mission. The current COVID-19 situation makes its own corrections. As you can imagine, some of our colleagues who would like to be in the center of the scene, in other words, at Baikonur today, will contact us remotely. Let's ask them a few questions while we're waiting for the main event of the day. Now we are talking to Nobuo Okada, founder and CEO, Astroscale Japan, and Yasu Yamazaki, Director and Chief Business Officer, Excel Japan. Okay. Okay. Nobu-san, hello. Your satellite is a very interesting project related to the space debris removal. What prospects can you see in further development of the space debris removal trend? Thank you, Evgeny-san. Thank you very much for all the support for today's launch. LCD is the world's first debris removal demonstration mission, and then Very, very important decision. So for us, choosing a launcher is a very, very important decision. So we take into considerations the relationships that we have been building so that they understand what we are looking for. Of course, price is important, and of course, they need to take us to where we want to go. But again, a strong relationship is what we value, because at the end of the day, this is truly a partnership. And that's why we chose GKLS for a very important mission. The current COVID-19 situation makes its own corrections. As you can imagine, some of our colleagues who would like to be in the center of the scene, in other words, at Baikonur today, will contact us remotely. Let's ask them a few questions while we're waiting for the main event of the day. Now we are talking to Nobuo Okada, founder and CEO, Astroscale Japan, and Yasu Yamazaki, Director and Chief Business Officer, Excel Japan. Okay. Okay. Nobu-san, hello. Your satellite is a very interesting project related to the space debris removal. What prospects can you see in further development of the space debris removal trend? Thank you, Evgeny-san. Thank you very much for all the support for today's launch. LCD is the world's first debris removal demonstration mission, and then this will open the door for on-orbit servicing in 3 aspects: technology, business, and rulemaking. So, prospects, I should say, by 2030, in 10 years, within 10 years, the on-orbit servicing, including debris removal, will become just a routine work in space to make sure the space is sustainable and safe enough. Thank you very much indeed. Thank you so much. And we also talk with Yasu Yamazaki, Director and Chief Business Officer, Excel Space Japan. Good morning.
Yeah, Yasu, hello. We know that you are in a special situation on a quarantine in Taipei. So therefore, the picture of the quality of the picture may be a little bit different. And Yasu-san, Axel Space is launching a constellation of microsatellites and of your Axel Globe Earth observation system. Tell us about the main features of this constellation and the GRUS satellite itself, please. Sure. First of all, thank you so much, friends at GKLS. For the audience, my name is Yasu, Director and CBO of Axel Space. We are a space technology company based in Tokyo, Japan. We are really a dreamer and a believer that delivering more clarity of what is going on in our planet, we hope to truly create a climate for change, to have a greater appreciation for our Earth beauty and increased sense of responsibility to protect our only home. And by seeing the Earth from a greater distance, we believe it impacts how we see the world and develop new cognitive framework to make decisions. In order to realize our dreams, Axel Space has been working very hard to develop a next generation Earth observation platform called Axel Globe. All right. Thank you very much indeed, Yasu. And thank you so much. Yes. And I also want to tell that your partner from Korean Aerospace Research Institute, Dr. Sin-Hong Lee, now he's here. He's with us. Executive Director of Satellite Research Directorate, Korea Aerospace Research Institute. Welcome this morning. All right, Sun-Hoon, what operations do you plan with your satellite right after its separation? And when do you expect to receive the first images from CAS500-1? Thank you. The first action after the separation will be the deploy of solar panel to make secure the power. And the test image can be taken after initial activation and checkout, but the first image released in public domain will be about 4 to 6 months after the launch, because we have to perform the calibration and validation. Okay, all right, very interesting. Thank you very much. Okay, thanks a lot, dear colleagues, for the very, very interesting conversation. I would like to mention another important aspect of our launch. The matter is that on March 20th, it was a special day for the space industry of the whole country. Tunisia celebrated its Independence Day, and today we're launching their first satellite in the history of this wonderful country. It is a 3U CubeSat called Challenge 1. This is an Internet of Things satellite that uses an innovative communications technology designed and developed at Telnet facilities by the Tunisian expertise. And its launch will be the basis to create a new space ecosystem for Tunisia and its region. Yes, and very interesting, because that's how GK launch opens a new page in the history of the whole country. Indeed. Indeed. And so this launch is also noteworthy, since GK launch has committed itself not only to commercial mission, but also to significant social objective. For example, in 2019, the International Astronautical Federation and GK Launch Services held a contest for a free one-year CubeSat launch. Well, Sapienza University of Italy has become the winner of this competition. Its students presented the SIMBA project, System for Improving Monitoring of the Behavior of Wild Animals. The spacecraft will track animals across the Kenyan national parks in their natural habitat. Okay, now Christian Feitinger, IAF Executive Director, will tell us about the importance of such projects. Free rides are a great opportunity for students to see their projects brought to life. It is indeed essential for students to combine theory with practice and to demonstrate their ability to solve practical engineering problems.
rides are actually a springboard for them to enter the professional life with confidence. It is a great source of motivation and a way for them to improve their ability of innovative astronautic research. The business community is constantly looking for new talents. Initiatives like the free rides based on the IEF competition allow, on the one hand, companies to pick new talents, and on the other hand, students to show what they are capable of. It is a win-win situation. Such initiatives form a bridge on which both students and companies can meet and find mutual benefits. Since its creation in 1951, the Federation brings special attention to universities and students. With the next generation being a major part of our activity, we are constantly looking to support students in their academic development through recognition programs, workshops, competitions, and more. This IEF GK launch competition perfectly fits into our motto, connecting all space people. And by space people, we mean all those who wish to be part of the space scene. I would like to speak of the GK Launch Services team and announce the competition for free launch of ONE CubeSat on the first commercial mission of GK Launch Services. Our main role was to give visibility to the IEF GK launch competition, and it was with great pleasure that we received applications from all over the world and that we witnessed the students' enthusiasm. As final word, I would like to encourage all universities that have a space interest to become a member of the Federation. As you can see, there are many things that we can achieve together. Evgeny, I know that the most spectacular moment is when the rocket lifts off from the launch table and goes into the sky. But I know that this is just only the tip of iceberg. Can you tell me about the previous and the continuous work? I know that it took for about more than 2 months. Can you tell us more about it? Can you tell us about what is happening on this time and what is now happening on Baikonur? Oh yes, let's take a look at a short video with the different snapshots from the launch campaign that we have performed. Indeed, the launch campaign started about 2 months ago, right after the New Year, and the aircraft brought the CAS500-1 satellite to Baikonur Cosmodrome, and all other payloads were also delivered. And they were taken into the payload preparation facilities where the equipment was unpacked and standalone processing of satellites started. And then the satellites that required fueling were loaded with propellant. In parallel, the SOYUZ launch vehicle assembly activities were ongoing as well. And also the frigate upper stage was processed at the same time, fueled, and made ready for the integration with the satellites. And you can see the various videos and pictures from this process of the launch campaign. It was a very nice and interesting launch campaign for all of us. We worked as one team and really made it happen that we're here today ready for this launch. And so enjoy these little videos from Baikonur launch campaign. You can see the assembly of the rocket itself now. Very spectacular. And yes, fueling of frigate and integration of the payloads onto the frigate. You can see these are the small satellites and the deployers with CubeSats. So this is the fairing, and shortly you will see how the fairing is installed on the rocket. This is one of the strap-on boosters being integrated as a packet on the launch vehicle. You can see it's being lowered. Various handling operations on the installation of the payloads on the frigate. You can see small sets. And yeah, so very interesting and
very exciting for all of us. Now you can see operations on the frigate, and with the frigate and the payloads, you can see the CubeSat deployers. So that was quite a big effort for all of us. Big teamwork all the time. And you can see CAS500-1 on top of the frame, and the smaller payloads on the lower tier. And yes, some tilting and handling operations with the entire stack. And now you can see the fairing installation on the frigate stack to make a nose module. This is called encapsulation. And now you can see the logos on the fairing. Yes. Great and fantastic everything what we see here. Yes, but I suppose that many people will be curious to know what a typical launch mission of a Soyuz launch vehicle with a frigate upper stage looks like, and we have an opportunity to show you this. Oh yes, the video will give you a visual representation of our mission today, and during which frigate will form 3 different orbits to separate all the satellites. And the last burn of the upper stage will ensure its deorbit and splashdown in the Pacific Ocean. Well, good evening, everyone. My name is Zach, and I'm the host here at the launch pad. And here at the pad, we are here for our live launch coverage of SOYUZ 2.1A with the CAS500-1 and Rideshare launch. We are currently at 3 minutes and 30 seconds until launch. We're watching a quick animation here from the GK launch service. This is their first ever fully commercial launch, and they are very excited for tonight's launch. There are over 20 different satellites from 18 different countries, microsatellites, a lot of stuff going up here tonight, and we're going to just tune in and keep an eye on it. We're currently sitting at 3 minutes until launch. Everything has looked good. We are further into the count than we got a couple days ago on the last attempt, and we are going to pull up both screens here so you can watch. We're going to keep the audio up of the GK launch service, and then I will also be chiming in here and there. If you have any questions, let me know in the chat. Here at the Launchpad, we try to cover everything space, space flight, space engineering, the future space. So if you're new, make sure you follow us on Facebook, and most importantly, subscribe to us on YouTube. At YouTube, that's where all of our exclusive interviews and everything come, and we'd love to invite you. We're going to be having our Starship coverage back tomorrow. We've got Rocket Lab tomorrow, Starlink on Wednesday, hopefully a Starship launch later in the week. Lots of things coming up, and you're not going to want to miss it, and it's going to all happen on our YouTube. Make sure you subscribe there and follow us on Twitter for late-breaking updates, news, and exciting information from the industry. That's all from me. We're going to tune in here. We're currently sitting at about 2 minutes left in the countdown, and we are hoping for a great, successful flight. Again, if you have questions, let me know in the chat. This is Zach with the Launchpad standing by as we count down the final couple minutes for the launch of the SOYUZ 2.1A live from Kazakhstan. Enjoy. With pleasure. Let's take a look at a short video demonstrating that. You can see the fully assembled nose module with all the frigate and payloads inside, and this is the SOYUZ third stage.
You can see now how the air supply hoses are attached to the fairing. Now they are integrating the nose module with the third stage, and you can see this mechanical connection. And then the stack will go to be integrated with the rest of the rocket. Then the fully assembled launch vehicle will travel on a special train platform to the launch pad, and you can see it's moving very slowly. And you can see the protective shroud on the fairing to maintain necessary temperature and humidity environment. And once the rocket has arrived at the launch pad, a special mechanism will turn it into a vertical position, and the gantries will move on the launch vehicle to start its operations to prepare it for the flight. And this is the real operations that were being performed with this rocket, and now you can see that the rocket is being readied for launch. Thank you. So what we have been waiting for all today's broadcast is about to happen. Fasten your seatbelts. The launch will take place in any minute now. All right, ladies and gentlemen, so we're waiting for the liftoff, and you can see the rocket poised and now we will. So the first upcoming event. So the first upcoming event will be the separation of the first stage. That's going to be in about less than a minute and a half. That's about 117 seconds into flight. So it looks like everything is nominal right now. And the rocket continues its ascent. So it already has a control system operating properly. So we're going higher and higher. And we have a great liftoff of the SOYUZ 2.1A. We're just currently monitoring the flight of it, but everything is looking nominal so far. We're waiting for that first separation here coming up in just a little bit. Another great launch. Let us know in the chat where you're watching from. Any of the satellites that you're really excited to be seeing launching here tonight. We're standing by for first stage separation. Those first 4 boosters will kind of flip away, peel away, and do a nice spin on the side there as the second stage will continue. And we have booster separation. Soyuz continuing its journey to its first orbit. We're currently about 160 seconds away from second stage separation, the lower skirt jettisoning, and then the fairing jettisoning as well. Again, if you're new, I'd invite you to join us over on our YouTube channel. That's where you can catch exclusive interviews, live launch and testing coverage, and more. Love to see you over there. And follow us on Twitter for late and breaking updating news as well. Plug in also on our Discord if you want to get the behind the scenes, get chances to submit questions for upcoming interviews, and more is there as well, and get some behind the scene looks at everything that comes into putting these together. So excited that you're here with us for this live launch coverage of the SOYUZ 2.1A launch here that is progressing 200 seconds into flight. I'll take a listen back in here. Have the separation of the second stage in just slightly over 1 minute. 220 seconds.
All flight parameters are nominal. And there will be just a series of events after the second stage separation. So we will also have, we're expecting the second stage separation and then lower skirt jettisoning and the fairing drop. So all flight parameters readout is nominal. 30 seconds from the next set of events, second stage separation, lower skirts jettisoning, and the fairing jettison. Everything looks good. 270 seconds. Stand by, 10 seconds. Off, as well as the nose module separation, and then we will wait to see what next on the timeline. Tonight's launch will be going to 3 different orbits for the deployment of the many satellites that are on board. The first one, of course, will be the main deployment of the main satellite, and then that will separate and prepare to move to next orbit to deploy the rest. 360 seconds into flight. Roll pitch, your parameters are nominal. Everything looks good. .380 seconds. Flight continues. Seconds since the liftoff. Everything looks okay. We're less than 2 minutes from the separation of the third stage. All flight parameters are nominal. The rocket continues its flight. It's almost 440 seconds from liftoff. All readings are good. We're approaching the next milestone of today's flight. It's going to be the separation, the cutoff first of the third stage main engine, followed shortly by the separation of the nose module. So 470 seconds into flight. All flight parameters are nominal. We're going good. .490 seconds from liftoff. The rocket continues its ascent. The flight parameters nominal. 500 seconds. Everything looks good. 510 seconds. All flight readings are nominal. 520. Everything looks good. We have cutoff of the third stage engine and separation of the nose module. So now the flight continues. So, France, the launch has taken place, but we continue to track the spacecraft injection process. Evgeny, can you tell me what is going to happen next? Oh yes, the separation of CAS500-1 satellite will occur about 1 hour from the liftoff on the first orbit. Then in about 2.5 hours, cruise satellites will separate on the second orbit. And in about 4 hours from the liftoff, the remaining satellites will separate on the third orbit.
And the end of the mission will be in about 4.5 hours from liftoff. Okay, and let's switch for the flight, President. Sure, absolutely. Sure, flight, and thank you so much, Evgeny, for the very interesting conversation and for opportunity for me to be part of such a unique and memorable moment. It's been a pleasure, and I'm happy to have hosted this broadcast with you. A really exciting and memorable moment for myself. As I said at the beginning, no matter how many launches you've seen, each one gives you this incomparable feeling. I agree with you, you're right. And you can get all further information about the flight and the spacecraft orbit insertion in the social networks of GK Launch. You can find links to them in the broadcast description. And I congratulate you on the fact that the SOYUZ 2 ascent phase has been completed nominally. And I wish success to GK Launch services and all your customers. While today the outer space has become a little closer and clearer to all of us. Have a great day. Thank you, and bye-bye. Thank you. And that's going to do it for us. We're going to wrap up here tonight. Thank you so much for joining us for tonight's launch. Make sure you subscribe to us on YouTube for tomorrow's coverage of Starship and Rocket Lab, and we will see you then. From here in North America, have a great night. This is Zach with the Launchpad signing off.